হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি সুশান্ত সিং রাজপুত ড্রয়িং সিরিজের পার্ট 3 নিয়ে চলে এসেছি। এর আগে পার্ট 1 ও পার্ট 2 করেছি। যদি না দেখে থাকো তাহলে আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং ডেসক্রিপশনেও লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেটা আগে দেখে নাও। আজকে আমরা ফেস শেডিং করব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে লাইক দিয়ে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবে, যাতে নতুন নতুন ভিডিও খুব সহজেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলো আজকের ভিডিওটি শুরু করি। ফেস শেডিংয়ের জন্য প্রথমে আমি এইচবি পেন্সিল ইউজ করব এবং খুব লাইটলি শেডিং করব। বেস লেয়ারটা এইচবি পেন্সিলের সাহায্যে দিয়ে দেব। বেস লেয়ার শেডিং হয়ে গেছে, এবার আমরা এটাকে ব্লেন্ড করব। ব্লেন্ডিংয়ের জন্য আমি কটন ইউজ করছি। কটনের সাহায্যে খুব স্মুথলি ব্লেন্ডিং হয়। তোমরা টিস্যু পেপারও ইউজ করতে পারো, ওটার সাহায্যেও ভালো ব্লেন্ডিং হয়। এবারে ডার্ক শেডিং করার জন্য আমি 2B পেন্সিল ইউজ করছি। খুব ভালোভাবে রেফারেন্সটাকে অবজার্ভ করে ডার্ক শেডগুলো দিয়ে দিতে হবে। এবার মেকআপ ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি।
একটা শার্প পয়েন্ট পেন্সিল দিয়ে মুস্টেচগুলোকে খুব ধীরে ধীরে রেফারেন্সে যেভাবে আছে অবজার্ভ করে করে দিয়ে দেবো। ঠিক একইভাবে নেকটা আমরা শেডিং করে নেব লাইট টু ডার্ক। তো আজকের ভিডিও এখানেই সমাপ্ত। নেক্সট ভিডিওতে আমরা হেয়ার শেডিং করব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, বাই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।